Here. So we talk with the government and see how they can subsidize and help these children build their skills, so that by the time they are 18 and we disengage them from the program, they become self-reliant and they can become responsible members of their society, and also know that so that they can go back home and help their little brothers and sisters. Ni Family of God ambao inaitwa Cairo. Cairo ilitokana na kulikuwa na choo ambao ilikuwa imechafuka sana, na vijana wa mtaani walikuwa wanapenda mahali hapa. Walipokuwa wanapenda hapa, tukakuja na jambo moja ili tuweze kurekebisha mahali hapa, na wakaipa jina nickname ambao inaitwa sasa kwa sasa ni Cairo. Cairo imeweza kusaidia vijana wakubwa ambao hawezi kurudi shule, ambao ni over 18 hawezi kurudi shule. Wengi wao imeweza kuwasaidia, imeweza kuwalipia nyumba, kuwafungulia kazi, hata kuwapeleka katika shule mbalimbali kama driving na kama pia jua kali. Cairo imeweza kuwasaidia pia nayo kwa kufungulia biashara ndogo ndogo kama kuweza kuuza mali, na imeweza kuwapatia mwelekeo mzuri katika maisha yao. Sasa hata hivyo, awali Cairo haikuwa Cairo nzuri, ilikuwa chafu sana, haikuwa inapendeza. Maraia wangeza kulalamika, lakini tulipochukua hii hatua, sasa ni miaka 4 ambao imeweza kuchukua, na Cairo sasa imeweza kurudi pale pazuri, na watu wengi wameweza kushukuru, hasa town mzima. Na town watu wote wameweza kufurahia kwa huduma wetu ambao tumeweza kuwafanyia. Tulipotengeleza tukatoa uamuzi, watakuwa wanalipa choo ni shilingi 5, na pia kuna kuoga ambao tunalipisha shilingi 20. Sasa kwa hivyo watu wote wameweza kurudisha shukurani na wameweza kuwa vizuri, na wanatuambia, wanatupa pongezi kila siku, wanatuambia tuweze kuendelea na moyo huo ambao wakuweza kusaidia mahali hapa. Asante. Okay. Kujani. Leta bond. Dari pia na round hapa. Line, simama. Head kidogo bana. Panga line. Sema line. Line hapa. Sasa, Nasema kamiele. Ndio tunaombelea pesa mzuri na kutafuta, hata ukiomba mtu hawezi kukunyima. Hivyo ndio tunakaa hapa tao. Sasa tunafaa mtusaidie. Hivyo. Kwa majina naitwa Dennis Ombito na ninakaa hapa Kericho, na tunakuwa hapa pamoja sisi wote, na tunavuta hii juu Ngazi sare. My name is Mika Waranga from Kisii. Na mimi ni mzanini tu kidogo. Lakini nataka tusaidie. Mimi nataka kazi ya mechanics, kazi yoyote tu. Niweka pesa kwa kilo. Mimi naitwa Namia Kipkemoi, natoka Litein. Mimi nataka kusoma. Okay, so mimi we want you to take us to school and help us in our life so that we can
we can have good life. Mi shida yangu niliapa nyumbani na mimi nataka yani kusaidiwa na kurudi nyumbani. Hii ndio shida yangu. Rudi nyumbani. Been positive for me. There are many challenges working with these children because there are children who have to survive. They come to the streets to survive. They come because of many different problems at home. They come because maybe they see there's good things on the street. Just like at my home, when homeless people come to the streets of London, they think the streets are paved with gold, and then they find they're not. And they find on the streets there's a lot of abuse, a lot of problems. And so my experience with them, I have just found they are like any other children. They love to play, they want to learn. And often these children are so strong because they can survive. They've had to learn how to survive. And so they've always been good to me. You know, people have said to me, you shouldn't be with those children, they're bad. They're just bad and you'll get robbed. Terrible things will happen. I've never had anything bad happen because we have gone to them as human beings and said, we're ready to accept you. We want to know you as a person. Who are you? You're not just a street child. Who are you really as a person? How can we help you grow? My experience with these children, I found out that, as you all know, they live out in the streets. Now when we brought them here in the shelter, we are trying to help them to know how to write, and it's not easy because some of them, they don't know even how to write their names and to read. And some of them, they left school like 3 years ago, and to cope with classwork is not easy, but we are trying to help them. At times there are some challenges, and then it takes them more time to adopt the environment of the normal child who is kept at home. And at times I get it. I feel like they won't get satisfied because maybe the food will not be enough for them. But at now, they are okay, they've adopted to this shelter. Jina langu ni Ezekiel Mte. Napendelea kazi yangu kutengenezea hawa street children chakula hapa. Mimi nafurahi sana kuona hawa watoto, kwa maana wakati niliona huko town, niliona sana akiteseka huko. Sasa wakati alipofika hapa, mimi naona imebadilika kwa mwenendo yao na tabia yao zote. Sasa mimi nafurahia tukiwa na hawa siku zote. First, I say thank to the family of God for what they brought us here in our Kericho, Motobo village. Anyway, it is a big challenge to the community of this place. As you see these clothes next to me,
these were some of the clothes which our children were wearing when they were on the street. And when we brought them here on 4th of June 2012, they had a change. So these clothes, they will just be here for remembering. We shall put them as we put them here, we shall be remembering our children. When they go back home, when they will be smart, and when they take photo here, they will take to their families so that they know the family of God has done something very wonderful to them. Here they've changed, they are very smart. Even if their parents see them, they can't believe there were some of the children who are on the streets in Kericho town. My name is Joseph Ogiambo. I'm a parent care to these our street children. And we are seeing that they are really improving. And these are my colleagues, Mr. Maritim and Mr. James Sullivan. We are really happy. These children have come and they are very good now. And we want that so as these children will come and maybe in future, they will come and to be maybe somebody who can help others. These kids in the first place, they are human beings and you like associating with them, though there is challenging situations by the nature of who they are and their personality. Now, Family of God kids come from Kericho town and it's challenging to work with them because of where they have come from, because of their past experiences and what they have gone through by virtue of having their rights violated or just being on the street. So they are different, but all in all they are human beings and you enjoy working with it. It calls for a vocation, a true vocation from God is a calling to work with them, because if you are just who you are, you cannot train something that comes from God. Naitwa Manuel Koech, natokea Bomet. Naishi hapa, nasikia poa. Nataka kurudi nyumbani na kusoma na kuendelea na masomo. Naitwa Frederick Morara. Nyumbani ni Kisii. Ndio nilikuja hapa, nimeona maisha ni mzuri, sio mbaya. Sio kama huko town tulikuwa tunakimbishwa. Saa yote na municipal na askari. Hapa hivi nimeona tunasaidiwa mzuri. Kula mzuri, tunalala mzuri. Hakuna mtu yote anatusumbua. Hakuna kusumbua. Naona maisha hapa na town. Ya hapa ni mzuri kuliko ya town. Town tulikuwa tunaumia sana. Tunalala nje, baridi tunatukula, lakini vile nilikuja hapa ni mzuri sana. Naona mabadiliko, hata nimerudisha mwili yangu sasa hivi mzuri. Jina naitwa Kelvin Omagwa. Hapa hivi mahali tunaishi ni pazuri kushinda huko town. Town tulikuwa tunakimbizwa street. Tukilala usiku tunakimbishwa. Tunatafuta mahali ya kulala, lakini hapa hivi ni pazuri. We intend in future to involve the community which comes around in the issues of addressing children, because we realize within Kericho town there are about 100 children who live in the street, aged between 8 and 14. Majority of them, about 70%, come from within the community surrounding the town, Kericho town. So it is of highly important that we involve the community in developing strategies and approaches, and also reducing